And We're live! Look at that. We are so happy to be here. Guess what? Yeah. We have a special guest all the way from California. Wow. So this guest, as most of you know, I don't even need to introduce her. Dr. Zoya Maksumova. Welcome! Welcome, Doc. Thank you so much. Welcome to New York. Cheers to you. And thank you for joining us when you're in New York. With pleasure. We're going to introduce her for those of you that, for some strange reason, don't know who she is. Well, I think everybody knows who I also she think is. so. But just in case there are some that don't know who she is, we're going to give her a full introduction momentarily. If you are joining us, this is my advice to you. Tag along your friends, share this video, call your mother-in-laws, call your daughter-in-laws, Now. and tell them to tune in to our Because show. this is gonna be fire. Are you guys ready? So, Here we go. if anybody does not yet know, this is Avi. He is a psychotherapist, Hello, a everybody. hypnotherapist. Oh my. He also works with animals That's for true. training. Yes. that And is if true. you're afraid of a certain animal, feel free to Yes. call Avi and he's Thank going you. to desensitize you It's called exposure and therapy. expose you to things you don't want to be exposed to. All right. Well, don't scare them just yet. Okay, so this is Avi. I'm Yocheved. I am a physician assistant. I also am a motivational public speaker. I host events, so feel free to reach out to me if you want me to host your next event. And then right here next to me is the honorable. A mega superstar. Guys. Yes, the We're making her feel honorable. uncomfortable. And she's humble. And she's been a doctor for more years than I'm actually in this world. Right. So she's a doctor for over 50 years. That's crazy. She's a member of Congress of the Bukharian Jews in the United States and Canada. Wow. President of the women organization Esther and Malka. Wow. And last but not least, for the last 22 years, the CEO and chief editor of Zhensky Mir, Ladies World magazine. We are so honored to have you. Thank you. Please tell us a little bit more about yourself so we can get to know you even better. Thank you, thank you, thank you. Добрый вечер всем. Почему начала с русского языка? Потому что мы только что обсуждали, что сегодня у нас с нами на связи находятся люди даже с других стран. С Израиля, с Австрии, с Канады. Не все там, особенно в Израиле и в Вене, говорят на английском языке. А поскольку сегодня у нас будет топик, который относится и к молодому поколению, который лучше говорит по-английски, чем и к пожилому, который по-английски не говорит, поэтому мы решили сегодня большую часть нашей темы проводить на русском, bilingual. It's going to be English and Russian. Ну, я постараюсь говорить Конечно, по-русски. да. Это, я думаю, это первый раз я говорю по-русски на Facebook. So guys, be nice to me today. But if I make mistakes, feel free to correct me. Not only that, I would totally assume that most of our in-laws are older and they probably would understand Russian better. Absolutely. So that's why Dr. Zoya is going to talk in Russian. Avi and I will help with the English. We're going to take over with English. She knows how to speak English. But Doc, I need your help in Russian, please. Help me pronounce the words properly. I'll do it, I'll do it. All right, here we go. So what are we talking about tonight? What we're talking about tonight, first I want to okay, извините. Во-первых, я хочу представить вас тот журнал, над которым мы, большая группа людей из нашей общины, работает 22 года. Мы выпускаем журнал для русскоязычной общины и в первую очередь бухарских евреев по всему миру. Журнал идет по всему миру, онлайн. Мы посылаем журналы, самую бумажную копию в Израиль, в Вену, во все штаты. И я думаю, что вы видели такие журналы. На нем этот журнал посвящен вообще-то, это женский мир. Но, кстати, читают его больше даже мужчины. Wow. И они нам чаще звонят и говорят свои comments, и говорят нам, Wow. смотрите, вот это, дело в том, что вообще наше общение, это уже не старая община, где мы говорили больше о профессиях, которых сейчас даже уже меньше стало. У нас сейчас очень высокий уровень женского профессионализма. Очень высокий. They are doctors, they are lawyers, они computer designers, они дизайнеры в целом. Они вообще очень продвинутые люди. Поэтому среди них есть люди, о которых нужно писать, чтобы знали другие в нашей общине. Говорят, таких людей должен знать наш народ. Вот, например, наш адвокат
адвокат Ирина Ядгарова, которая просто exceptional woman, exceptional. Вы читаете о них все. Irina may actually be watching the show at some point. Да, конечно, да. Вы знаете, наверное, владелицу ресторана «Версаль». Of course, I know her. She's a Все good friend. знают ее. Мы пишем, так сказать, о живых, которым даем мы, так сказать, наше вау-вау, мы рассказываем о них. Но мы еще даем, конечно, и память отдаем тем, кто ушел, но кто оставил, как бухарская еврейская женщина, большой инфлюенс на комьюнити. So, вы, наверное, знаете маму Миеровых, Миеровой, это Давид и Нисон Миеровой, тетя Лиза Миерова, которая ушла много лет назад. И потом они, вот это очень такой трогательный журнал. Пишем мы о разных женщинах. Естественно, мы рекламируем и мужчин, которые помогают нам, женщинам, быть Oh, look at здоровыми, that. Finally, they got one of them in the mix, You right? probably should make it in the They didn't forget about us. No, it's impossible. И, наконец, да, много женщин, есть и мужчины. Что я хочу сказать? Цель нашего журнала, первое, это поднять женщину на высоту, на которой она должна стоять. Потому что женщина, finally, good. If anybody didn't understand what she just said, the purpose of this magazine is to uplift the women and to give them the title and the respect that they deserve. Respect, but yes. The recognition. The recognition in our community, absolutely. That's why we have almost every 2 years the event we call Women of the Year. Wow. And by the way, Fancy. the next year we're planning to do the next Women of the Year. Опять на английский. Значит, в следующем году мы планируем делать большой ивент. Это будет 10-й юбилейный международный конкурс «Женщина года», «Мужчина года», потому что как женщина без мужчины? Никуда. Мы через несколько лет ставили и мужчину в наш конкурс, и «Семья года» и так далее. Вот у нас, вы, наверное, читаете, во всех журналах написано объявление. И мы здесь делаем, мы награждаем людей, кто за помощь в создании еврейской семьи. У нас много таких, кто создает семьи. За сохранение бухарской еврейской традиции. За развитие еврейской культуры, литературы, искусства и образования. За сохранение морального и физического здоровья членов общин. То есть за медиков и вот за таких, как Йохевед, которая дает моральный климат в нашу общину. То, что делает Йохевед, it's absolutely amazing. Это трудно представить. И, наконец, поскольку мы прошли период эпидемии коронавируса, самый трагический в нашей жизни, то мы будем выделять из всей среды людей, которые оказывали большую помощь с коронавирусом в условиях пандемии. So guys, if you want to nominate somebody, write down in the comments who you think should be Women of the Year. Who do you think, or Men of the Year? Men and women. So, women, family, the couples, please. Мы просим всех, у нас уже имеется очень большой список номинантов, а лауреаты будут подбираться нашим комитетом в ближайшее время. Теперь я хочу сказать, да, в каждом журнале мы пишем о семье. В каждом семья, потому что это ячейка общества. И семья, к сожалению, до сих пор в нашей общине not the way we want to see her. Not the way. Family life. I think people are saying the first Bukharian woman, Yocheved Dekinov. That's my husband. Oh, that's your husband. They're nominating. No, but somebody else said. Somebody else. Look at that. We do have to give a big shout out to the director of the show, behind the scenes, Mr. Zalman, the producer, Yocheved's husband, who's behind the scenes right now, who's making sure that the whole production is set up. So shout out to Mr. Zalman. Thank you so much. You really do a great job. By the way, if you don't know, her husband is absolutely amazing. He's an awesome fellow. We have to write up about him. 100%. He needs more than just one magazine. He needs a book, this guy. All right. So, ladies and gentlemen, let's get started. Well, let's introduce the topic of tonight's live. And then we're going to kick it off. And I think Dr. Zoya is going to give us a lot of very, very interesting, informative information. Yeah. It's not just a talk. It's actually things we can learn for life because she has a lot of experience. We're going to be talking today about dealing with challenging in-laws. By the way, somebody just said Yocheved for president. Oh, thank you. Just gonna put it out there. Leo, we heard that. I would vote for you. You would be a great president. Spare me, please spare me.
So the first thing I'm going to pose is a question for our doctor. Да, пожалуйста. Вы пишете очень много всякие статьи в своей журнале, and I even had the pleasure of her reading some of the articles to me. Amazing, amazing literature. I was reading for her in Russian. She read it to me, because I can barely read Russian. I actually never went to school in Russia. И я знаю, что у вас очень много разных вопросов, там люди спрашивают со всех стран. Да. И вы много раз сталкивались с этой темой насчет насчет relationship between the mother-in-law and the daughter-in-law. Overall about the family. About In-laws, the family. family, in-laws. Father-in-law, son-in-law. Children and in-laws, да. Дело в том, что к нам вообще постоянно поступают вопросы. Вопросы, какой должен быть мужчина в семье, какая должна быть жена в семье, как должен быть relationship between parents and the kids. Вопросы relationship between the, опять, детей и in-laws. И я вам скажу, этот вопрос очень серьезный. Мы практически, может быть, через номер посвящаем этому вопросу целой страницы. Мало того, что я пишу в своей колонке, мы пишем еще статьи от профессиональных психологов, психотерапевтов. Now you're going to be part of our magazine. We talk about it. Oh my, look at that. Вот. И кроме того, у нас есть страница, называется «Дела семейные», которую ведет, многие знают ее, Света Кайкова. Очень хорошая рубрика. Она занимается матчмейкингом, она им делает. И люди обращаются к ней за помощью создать семью. И она больше всех видит, какие проблемы возникают. Первая проблема, будем говорить, давайте так. Первая проблема, которая возникает, это когда молодые друг друга любят, хотят пожениться, и тут вмешиваются семьи. Wow. Oh, Doc, you just said something so important. If I can add to that, Absolutely. what you just said. Absolutely. The doctor just said, when do you start to meet? Whenever the person comes in, right? A lot of the times when people meet each other, right, the guy and the girl, before many years ago, correct me if I'm wrong, Absolutely. many years ago, first, I think in Bahrain it's called chaskor. Is that what it's called? What does that mean? Сватовство. They come to the family, right? The families meet together, the parents and the boy and the parents and the girl, right? They meet together. Now, we don't really do that so much in the beginning stages. How do people meet now? Facebook, Instagram, a party, a friend, right? And usually the parents come towards a later stage, right? Usually the boys meet first. The boy and the girl meets first, right? So a lot of times the young couple, they don't know who the parents are. Absolutely. And the parents don't know who their children are dating. And actually, we're going to give her to finish her thought. This is a very important topic, especially for me, because to tell you a little secret, when I was getting married, I was actually dealing with something like this, where I was young and my parents were like, no, this is not happening. Yeah. This is not going to be a good match. Thank God it's perfect, but I actually went through something like this. So let's hear what you have to say on this topic. Знаете, как у американцев дети, когда женятся, in-laws встречаются за неделю до свадьбы. Поженились, идите живите, все, they don't get involved. В большинстве случаев. У нас другая традиция, у нас должны узнать такую оттуда, кто отсюда, конечно, все это понятно. Но это тоже правильно. Это правильно, но, к сожалению, не всегда это получается так, как хочется. Например, я буду приводить примеры, на которых вообще все строится. Например, девушка выходит замуж, парень с девушкой любят друг друга. Она будущий врач. Он очень большой такой художник, он из 7 художников. Мама начинает говорить своей дочке: ты будущий врач, еще не врач. Ты будущий врач, он должен тебе подарить очень большое кольцо. Wow, look at that. This is like class A narcissism happening, and we're going to talk about that in a moment. Самое интересное, бедный парень действительно купил очень хорошее кольцо. Next step. Wow. Same mom takes this ring and goes to 42nd Street. Don't tell me she's testing it. She likes tasting. How much is this worth? Понимаете, и это вообще начинается так. В итоге они расстались, потому что все, знаешь, это как снежный ком, как сноубол. Wow. Хуже. It's called the snowball effect. Да, и finally они расстались. Очень часто в семьях это бывает, мы видим это. Кроме того, я скажу, даже когда уже поженились муж с женой и приняли их в семью, и там уже in-laws с той стороны, и с этой стороны, опять возникают проблемы совершенно разного плана. Нам об этом пишут. Мы, так сказать, изучаем, потому что мы так не живем. Мы такой, скажем, моя свекровь, например,
Она, наверное, была вообще лучшая в мире. Она просто была лучшей. Мы дружили, мы любили. Мы даже вдвоем с ней, это вообще outstanding, мы вдвоем с ней, я была еще не было детей у нас, она меня забрала с собой, мы уехали отдыхать к ее сестре в другой город. Мы спали на одной кровати. Wow. Она любила спать валетом. This is like from the Bible, like Ruth and... Да. Wow. Это вот такие вот, я только что мне сказала Яхавич, что она тоже так же любит. Да, I actually love my mother-in-law. We'll get into that in a few minutes. Wait, but I love my mother-in-law also. I think she's watching. I don't want you to sleep with your mother on the same bed, please. Whoa, we're not going there. But I do love my mother-in-law. She's an awesome person. Доктор, вы сказали очень интересную вещь, потому что мне один вопрос пришел. Вы сказали насчет мамы, которая говорит, что ее дочка стает будущим врачом. Да, да. Ну, мы поговорили насчет кольцо. А что делать тогда? What do we do in a situation when они смотрят на профессию? If the doctor, if she's a doctor, we got a question over here. In 1 second. If she's a doctor, that means that the husband or the potential date also needs to be in the medical field, have a prestigious career. What do you think about that? Is that really always what we should look for? Знаете, у меня на это есть очень хороший ответ. Я недавно почитала, и мне это очень понравилось. Там написано, неважно, какое у тебя образование, низшее, высшее, среднее, главное, чтобы воспитание было высшее. Потому что люди, я знаю много докторов, которые абсолютно не воспитаны. Я знаю много лоеров невоспитанных, и с ними трудно общаться. Я знаю много professional people overall, не только доктора, это читается в высоких классах, но тем не менее, они не воспитаны. Поэтому в семье начинаются проблемы отношения мужа к жене, жене к мужу тоже, отношения in-laws. Потому что в любой ситуации на первое место идет любовь. Вот любовь, которая из души идет. Вот она просто unconditional love for everyone. Сделать добро. Do you think husband and wife can have unconditional love? I believe yes. I believe yes. И этому нужно учиться. Но главное, я скажу, любовь, она по самому началу. Она должна перейти в уважение. Вот если она перешла в респект, но респект нужно не требовать, как у нас, ты должна меня уважать, а должны заслужить. Wow. Oh, so you gotta earn your respect from your Meaning spouse. you have to work on it. I mean, okay. Yeah. So we're gonna move on to the next topic. So now the husband and wife, they met, they're getting married, they're living together, and now there's another problem that's taking place. The daughter-in-law or the son-in-law, let's take daughter-in-law. I'm gonna talk from the lady's perspective. I'll let Avi talk from the men's perspective. She feels that the husband that she just married cannot let go of his mother. He's still very attached. He's always going to her house to eat. Everything that's happening, she knows about it. She's asking too many questions. There's no privacy. What do we do in this situation? Я вам почитаю, я делала homework, естественно. Я вам почитаю одну очень интересную вещь. This doctor brought a laptop, an Apple laptop. Like, this is like next level modern doctor. Look at this. I mean, you can't see the screen, but this doc prepared. She doesn't mess around. But we got a question over here. Wait, it's in Russian. I know, but let her read it whenever she has a chance. Let me just, Okay, there is I took from one book. Women, we are not a rehab centers for badly raised men. We are not a rehab center for them. It is not our job to fix them, to change them, to parent him and raise him. You want a partner, not a project. Wow, Doc, I love Look this. Look at you. Yeah, that's what сказал Julia Roberts. Look at that. But that is. Вот это написал психолог. Потому что я скажу вам, когда сын ушел от мамы, к сожалению, есть сыновья, которые в жене ищут маму. И они эту жену не тритуют как такую же женщину, которая нежная, которая нужно как дочку. Они же дочку берегут, боятся ее обидеть, боятся там, задеть ее, ударить и так далее. А жену они воспринимают как он, мужчина, тоже такой же, только она должна вот не другие обязанности. Но я почитаю одну вещь тоже. Один мужчина, прожив 30 лет со своей женой, написал, наконец, я раскрыл секрет тщательно скрываемой системы. Оказывается, мы разные. Мы, мужчины и женщины, разные. Просто мы существуем на одной параллели.
Мы мужская и женская параллели. Если женщина работает на внимание и заботе о муже, их батарейки постоянно требуют, знаешь, заряжаться от его ласковых слов, от его заботы, от его цветов, подарков, объятий. Есть такая даже теория, что мужчина должен, там, и женщина, обниматься в течение дня хотя бы 10 раз. Я говорю не 1 раз, 10 раз. Wow. Кто это делает? Вы знаете, я вам скажу, я знаю семьи, которые это делают. Они проходят мимо, обнимут жену. Они подойдут мне, ее пополоскают. Это есть зарядка для женщин. Такая женщина никогда не будет стервой. Она никогда не будет злой. Она никогда не будет... Wow. Well, what do you think? That's a very good point. But Avi, so she's saying how important it is to show affection to your wife and to your husband. Yeah. But I know that there are families in which the affection wasn't given to the children when they were growing up. They weren't hugged and kissed so much. Yeah. So these type of people, they grow up into adults that don't really, they're not so affectionate themselves because they didn't get it as children. Yeah. And that's not their that's not their love language. Yeah. Now, what do you do as a therapist if you have a couple that comes to you and she's complaining that she needs that huggy, touchy feeling, but the husband says, listen, I love her, but why do I have to hug her every 5 seconds? Can't she just believe it? What do you do in a case like that? That's a great question. Tonight, in all honesty, I came prepared just to be quiet and listen to both of these masterminds speak because they're doing a great job. But I'll give you my 2 cents. Okay? Do it. That's a great question you asked. What do we do in a situation where she wants more and he's not giving enough, right? So first off, we want to talk about codependency, right? Absolutely. A lot of the times, we want to evaluate if it's healthy what they're going through, right? Hugging and kissing and being all lovey-dovey every 5 seconds doesn't really sound like a balanced relationship. It sounds like one of the partners are not able to self-soothe and feel content within themselves, that they constantly need that reassurance, right? However, what the doctor said, that showing affection and showing love and working on that is an extremely important aspect of a relationship. We talked about this in the past in the previous live. The 3 top issues in a relationship, and we're making a general statement, is money, communication, and intimacy, right? Part of that intimacy doesn't necessarily mean sex, the actual action. Yeah. It also means a touch, a kiss, a hug, a kind word. That connection is very important to establish a relationship. Now, in talking about what doctor, you said a very important statement in the beginning. You said when the mother said to this boy, my daughter is studying to be a doctor, so you better get her a ring that's on a doctor level, right? So when he got her that ring, she took it and she went and she tested it to make sure that it was real and it's on a specific level, right? And in turn, she made the boy feel like you're less than my daughter. Absolutely. She didn't say that, right? She didn't say those specific words. Or he may not even know she did that. She's actually teaching her daughter something with this. This is the main point. He doesn't know that she did this. Now she did this behind closed doors. So doors. now I'm not even saying the action of that she went and go tested the ring. The fact that she said, my daughter is studying to be a doctor, so you need to get her a ring on the doctor's level, that action is indirectly saying you're less than, right? And that's a very demeaning, very, very not a good feeling inside, right? This specific action is a narcissistic type of characteristic. Doctor, maybe you can share a little bit about, how do you say narcissistic in Russian? Narcissism. Narcissism, right? I'm working on my Есть Russian. такой цветок нарцисс, Yeah. который красивый. И вот обычно мужчины, кстати. So there is 80%, and I know a lot of the times people talk about mother-in-laws and mother-in-laws and mother-in-laws and daughter-in-laws and daughter-in-laws. Happens to be, it's really, like you said in the beginning, doctor, it's a family issue. A father-in-law and a daughter-in-law as well. Statistics show men are 80% narcissistic and 20% are women. 20% of women are narcissistic, right? A lot of the times we see it. There's a movie that came out a number of years ago called, you probably saw it, it's called Monster-in-Law. No, yeah. So that's like a perfect way of showing what a narcissistic mother-in-law may look like.
I don't know. Это люди, которые себя очень любят и все время красуются собой. Они подходят к зеркалу. Вы знаете, я вам скажу одну вещь. My thoughts, not to cut anybody off. Я думаю, что иногда люди так поступают не потому, что они хотят, а потому что они думают, что они должны это сделать насчет мнения других. Абсолютно. Им не хватает. It's not that they themselves are very insecure people, so their security of what they're worth. So, I don't know about narcissism so here. So that is a narcissistic. Of what their worth is going to be dependent on the type of family their daughter is going to marry into. If it's a prestigious family, that gives them so much more satisfaction, respect, and people are going to be like, wow, look at who the kid is marrying off to. The second problem I have with that, and I think it's a very big problem, and no offense to ladies at all, because I'm a lady, I'm speaking for myself. When a lady has a career, as much as I love all these magazines and all these, acknowledgments, I also feel like there should always be this, we should never let our husbands feel any way below us. Absolutely. Okay? Yeah. So just because we have a career, we're bringing home money, we have a status or a title, and our husband, for whatever reason, maybe he didn't go to school because he let us go to school. So while he was earning money, he gave us the opportunity to go to college. Or maybe he has qualities which are different. He's more of a handyman, and we're more book smart. So it could be a cycle of narcissism. For example, like you said, if this mother is doing this to her for her daughter is learning this behavior, and she will do that to her child's in-law. И поэтому мы сейчас плавно переходим к мамам. Let's talk about that. Мама. Я очень много мы об этом пишем, и я пишу, и Светлана Кайкова, что мама играет самую большую роль в воспитании детей. Да, папа, конечно, мы не умаляем достоинства папы, но мама очень важна. Somebody said, "Hi, my love, Teta Zoya, fabulous as usual. Gloria. I love you. Keep up this talk. I love this. You talk more of this in synagogue. She wants you to talk more. Everybody's sending you so much hearts. Look at that." Okay, thank you guys. Okay, я хочу, чтобы вы немножко поняли научный подход, почему мама имеет такое влияние на детей. Почему дети вообще больше слушают маму. Не потому, что она чаще с ними, папа работает, пришел поздно. Мама тоже работает, но все равно мама имеет больше влияния. Потому что мама, причем дети все, и дочки, и мальчики, мама энергетически, energetically, more connected to the kids. И для этого, оказывается, имеется научный подход. И только недавно это открыли. Вот об этом, кстати, написано большое. Я потом покажу вам в очень интересной книге. Каждый должен прочесть ее. Она есть на русском и на английском. Я сейчас повернусь к ней. Это называется наука эпигенетика. Значит, по этой я очень просто объясню, там закручено. Слушайте все, это будет понятно. Когда ваша бабушка была беременна вашей мамой, у этой бабушки в животе находится ваша мама. И на 5-м месяце беременности вашей бабушки у этой мамы уже в животе есть миллиард маленьких яйцеклеток, из которых в будущем вырастете вы. То есть бабушка, ее дочка и внучка уже находится у бабушки, эта дочка с яйцеклетками, из которых потом выходит внучка. В итоге 3 generations in one body. И поскольку это продолжается 9 месяцев, то все, что в этой маме есть, и хорошее, у бабушки, и хорошее, и плохое, и стресс, и любовь, и ненависть, и все передается энергетически через генетику. Поэтому мы всегда, женщины, ответственны за наших детей. Поэтому у нас до сих пор много пережитков прошлого. Нам до сих пор звонят и говорят, как это так, вот вы хвалите женщин, про это пишете, про то, про пятое, про десятое. А ведь женщины, мамы очень плохо относятся к своим невесткам. Почему-то все время говорят про свекровь, никто не говорит про тещу, про свекра. И я поэтому хочу просто обратить внимание, да, свекровь это очень серьезно. Я приведу вам пример, где свекровь помогла развестись детям, развестись. Потому что когда приходит невестка молодая в дом, мало кто из них может вообще, особенно если очень молодые, хотя мама должна тоже готовить, они не могут готовить.
у мужа уже имеется привычка от той мамы. Кстати, я скажу, вот моя сестра, когда взяла себе невестку, одну девушку, она у них прожила в доме, не помню сколько лет она, в Израиле это было, она научилась этой кухне, которая потом будет кормить своего мужа. Ну, это очень большая, да, любовь. Так вот, когда этого нет, поженились дети, окей, мама далеко живет или рядом, мама должна помочь ей готовить так, чтобы ее сын, который опять мамочку ищет в своей жене, она должна его, кстати, удовлетворить еще и гастрономически. Я знаю семью, причем нам многие звонили, говорили, вы знаете, свекровь не учит меня, она говорит, сама учись. В итоге эта семья, причем такие две семьи, они развелись, потому что постоянно были эти там споры между мальчиком и девочкой, там, мужем, женой и свекровью. Я считаю, поэтому сейчас, когда я вижу нашу Cooking Kosher by Bella, shout out, Bella's watching, Bella, this is for you. Я вот absolutely amazed. Тура, она сказала мне, я это делаю для тех девушек молодых, которые выходят замуж и не знают, как готовить. И, к сожалению, свекрови, да, они говорят, нам быстрее приготовить, чем учить. Поэтому Беллочка делает очень большую работу. Белла Давидова. Надо всегда Давидова, Белла, которая живет в Сиэтле, которая делает там очень большую общественную работу, и которую я считаю, что она просто, это находка для бухарской общины. Bella is saying thank you now, she's watching. Да. Вот. Теперь, поэтому я считаю, что, знаете, как говорят, что такое золотая свекровь? Есть такие выражения, которые нужно просто запоминать. Золотая свекровь — это та, которая говорит, если мой сын будет горой стоять за своей женой, тогда я буду гордиться, что вырастил настоящего мужчину. Wow. А какой он будет сын, покажет моя старость. Поэтому, мужчины, когда вы выходите, когда вы женитесь, когда вы собираетесь создавать семью, подумайте сразу, что женщина, которую вы будете любить по-настоящему, а не играть, она всегда ответит любовью. Мы кошки, мы любим, чтобы нам говорили хорошие слова, чтобы нас погладили, мы мур-мур, и мы становимся мягкие, хорошие, добрые. Это наша природа. Мы с Венеры, вы с Марса, вы воины, мы все-таки другие. Поэтому, когда говорят, что у него жена очень злая, я говорю, посмотрите на мужа быстренько. Почему она стала злая? Она же, когда выходила замуж, не была злой. Она же была лучше, понимаете? И потом, это очень важно. Я скажу вам, обязательно надо давать хорошее воспитание детям. Мне обидно, когда я вообще по молодости помню, мама нам говорила, и всем говорили, терпите, вышли замуж, терпите. Я говорю, почему терпеть? Почему не радоваться? А мальчиков, я сама до сих пор слышу, до сих пор. Заради тариф на то поломеру. Знаешь такое выражение? Don't praise too much. Don't praise too much your wife, she will поднимется высоко. She's gonna go on your head. So what do you think about that? Я считаю, поэтому я говорю, что на маме лежит самая большая ответственность. Она должна сделать так, чтобы дети понимали, жена приходит к мужу, чтобы стать частью его семьи, а муж пришел, он должен уметь создавать в доме хороший микроклимат. Это очень важно. Если он не будет ее любить, если не будет каких-то там внимания, он сам потеряет. Он сам потеряет. Не только она, он теряет. Он потеряет женщину, которая его любила как кошка. А теперь он не может это сделать, понимаете? Доктор, такой вопрос пришел, когда я спросила for people to submit their questions. I'm so sorry. Can you just shut off the heat? It's some noises background. Когда я спросила вопрос about what questions should we ask on the show, a bunch of questions came in. One of the questions is as follows: what do you do if your mother-in-law or father-in-law or sister-in-law, brother-in-law, any sort of in-laws embarrass you in front of the rest of the guests, which means they're not respecting you enough? Like, you come to their house as a guest and you feel embarrassed, like they make these comments like, you know, and you know it's going to you. How do you respond to that? Я вам скажу, это вопрос такой, так не ответишь одним словом. Но я опять скажу, опять это идет к нашему воспитанию. Если мы хорошо воспитаны, мы это никогда не сделаем. Потому что ты всегда должен put yourself in the shoes of this person, если так же с тобой поступят. Поэтому я опять повторяю, когда ты хочешь, чтобы тебя уважали, ты должен это заслужить. Когда женщину, когда невестку кто-то унизил, я начинаю
думать о другом, что она себя так поставила, что позволила им себя унизить. So I hear you. No, if I can add, Please. there are people also. You know, you can be the best version of yourself. You can try and try and try to be a good daughter-in-law or a good son-in-law and do your best. But sometimes, and I know in the past, the past generation, this mental health was not really something that people spoke about. Right. But if we think about narcissism, this is really the character. No, because this is really. I know. I because this is really what it is. What you just said, Yochaverosa, you said that they love an audience. That's a typical narcissistic move, to embarrass you, especially in front of other people, to show other people that you're less than. I'll tell you my mindset. I actually think a little bit different. Не то, что человек себе позволяет. Maybe to a degree we allow people to treat us some ways. My outlook is I think the husband allows for it to happen. Because if, let's say I went to my mother and by accident my mother insulted my husband. And I didn't put a stop right there and say, Mom, please don't talk like that to my husband. It's not nice. I don't think this is proper, because I know it's going to cause a certain relationship where my husband's not going to want to come to their house anymore. If I'm going to keep quiet to the insult, if my mother will ever want to insult my husband, it's going to be a pattern. So if I see that a husband sees that his wife is feeling that she's being embarrassed or put down, and he kind of feels like let it go once, let it go twice, let it go 3 times. So can I it's going to be a repetitive pattern. Я вам скажу такую вещь. В любом случае, каждый человек должен научиться вести себя так, чтобы его уважали. Например, я вам скажу такую вещь. Как-то я написала даже в журнале. Я играла на Фейсбуке, искала какой-то себе, топик, да, чтобы написать. И вдруг читаю, так я тоже сделала вам это все. Да, мне попадается на глаза фотография. Сидит такая красивая женщина, красивая такая прям, кровь с молоком, держит телефон, и на телефоне написано, извините my language, мой муж засранец. Именно вот так. И дальше, а как вы записываете своего мужа в телефоне? It's extreme, I understand, it's extreme, но это обычно, это очень часто встречается в разных степенях. Я считаю, когда женщины говорят, ой, мужчины перевелись, нету джентльменов, у меня вопрос, а где леди? Где женщины, которые могут так себя поддать, что их невозможно унизить, их невозможно оскорбить? А как это делается? Мама воспитывает. Мама должна в дочери воспитать уважение к себе, уважение к старшим, уважение ко всем вокруг. И она, чтобы знала себе цену, надо уважать себя, любить себя, и тогда никто тебя не обидит. А как насчет уважения свекровки? Например, вы вот, идете и теперь домой, дальше. Да, она старалась, да. вы сидите как гости, не помогаете. Но это все сюда относится. Это она себя не уважает, потому что мы, когда приходим в гости, мы что делаем? Даже не у свекровки, мы помогаем сразу, бежим на кухню и так далее. Опять, все приходит к воспитанию, но все. Это больше, чем education в школе, в колледже, в институте. Воспитание из семьи. Говорят, что дети – зеркало родителей. Если у тебя плохой ребенок, не ругай его. Знаете, как говорят, ты себя плохо ведешь, ты избалован, иди встань в угол. Он говорит, они меня избаловали, теперь я в угол иду. Понимаете, все идет от нас. Вот как мы с ними, так они и ведут себя. I think what Yocheved was saying was boundaries. How do we say boundaries? Субординация, граница? Да, это границы. Границы между... So, мы тоже должны делать границы, чтобы, как вы сказали, чтобы люди, чтобы in-laws, how do you say in-laws in Russian? Свекровки. Свекров. That they shouldn't talk to us a specific way, whether it's disrespectful or putting us down. About their daughter or son-in-law, not about us. It can go both ways. But what I will say is, if the spouse is not seeing this behavior, let's say you come to your in-laws' house and they're constantly putting you down, and your spouse doesn't protect you and they don't even realize it, and when you bring it up, like, hey, did you see what your father did when I came? Or, hey, did you see what your mom said when I came inside? And they're like, what? It's not a big deal. They didn't say anything, right? They're like dismissing and ignoring or not even validating what you're feeling. That now starts to become part of the problem. If you're in a relationship and your spouse says, hey, listen, my parents, they're a lot to deal with. You'll come now to my house and you'll see they're a little bit of, like, they're heavy people. They're not so easygoing. Just,
If you don't feel comfortable, we'll stay there for a little bit and we'll go home. Being able to work with a partner like this in a marriage can definitely be very helpful. You know what else? Oh, sorry. You're not go ahead. This is what else I found to be interesting. I think part of the reason that they don't stand up for the wives is because we have this cultural upbringing where as children, well, a couple of things. They didn't see their mothers being respected, maybe. Правильно. Из дома. Все из дома. So, second of all, the way we raised the way the children were raised, that the parents have this like this power. We're smacked around a little bit. So if he goes against the wife is going to keep quiet, right? Because he's going to train her in a way where you be quiet. I said so, you stay home. But if he goes against the parents, he's going to have such a headache dealing with them. So sometimes this kind of a behavior of I can shut my wife's mouth, but I can't shut my parents' mouth. I don't want to hear from them. So many times, not to show himself as a loch. Again, that's just my opinion. How do you define loch in the world of mental health? Please help us. What does loch mean in English? He's going to dismiss the wife's complaint and go against the parents. You have it. Мы опять приходим root cause analysis. Мы приходим к воспитанию. Если в семье вас так воспитали, женщина страдает с мужчиной, с мальчиком, и мальчик страдает с той, которую тоже плохо воспитали. Все идет в воспитание. Поэтому мы к этому всегда призываем. Учите своих детей всему тому, что вы хотите, чтобы к вам было. What doctor you were mentioning when the baby is in the stomach at 5 months old and they have all these different genes inside of them, and when they're born, in the world of psychology, it's called nature and nurture. What your DNA is, right? Yeah. But also what the environment and what the people in your household, in your community, how they behave and what they do. Правильно. Поэтому, когда женщина беременна, все должны работать на то, чтобы внутри ее ребенок, ее душа, мы уже говорим, что душа там есть, чтобы душа уже питалась хорошим. Somebody asked the question, what if it's too late to воспитать? You know what? It's never too late. Still, это труднее, но это возможно. Я тебе скажу, есть воспитание дома, есть воспитание в школе, а есть самовоспитание. Вот самовоспитание читайте, учите, слушайте умных людей, постоянно смотрите, не только так вот кухня, дом, постель, работа. Нет, надо образовываться. И я хочу вам предложить одну очень хорошую книгу, особенно вам. Она называется сейчас, одну секундочку. По-русски, значит, эта книга выпущена очень интересным человеком, его зовут Марк Уоллен. Я думаю, такой большой вы увидите. Да? Нет, очень тяжело. Just bring it down, it's too light, too much light. Светоотражение. Okay, да. She really did her research, it's not a joke. And we didn't give her any of these. She doesn't mess around, guys, this is like the real deal. I feel like I'm in my own therapy session tonight. Dr. Zoe, would you come back for another episode? Oh, absolutely. Книга называется «Это началось не с тебя», по-русски. Это началось «It didn't start with you». Это началось не с тебя. То есть, как мы наследуем негативный сценарий нашей семьи, негатив сценарий, и как остановить их влияние. Книга имеется на Амазоне. Возьмите, кто может на русском, почитайте. Кто на английском, это называется, я тоже потом, мы пошлем, может быть, это название. Марк Морет. Он директор института Family Constellation с большим опытом. Я была на его sessions, мои дети ходят. Кстати, я знаю, что у нас в Квинце очень много продвинутой молодежи, которые ходят к нему на лекции и слушают What's about the Family Constellation, и они работают со своими семьями после этого. И это вообще, мне понравилось, что у нас такая есть молодежь. И я поэтому рекомендую всем, найдите время на русском есть, на английском есть, но на других я пока не знаю. Почитать, она небольшая. И я пишу оттуда, между прочим, отрывки в журнале. Рекомендую. Very nice. Теперь, да. Okay. Я хочу еще другое сказать, что я как-то недавно я написала статью в журнале, назвала ее «Кошерные души». Я хочу немножко привлечь внимание к этой статье, потому что я ее, так сказать, очень глубоко пережила. Я считаю, что когда мы говорим «he is kosher», «he is not kosher», we're talking about his inside, right?
Мне понравилось, как написал Лев Леваев в своем одном материале, что не смотрите на сосуд снаружи, смотрите, что внутри. Почему я это говорю? У нас есть очень много людей, которые строят из себя очень много. Они там считают себя религиозные, они кошерно кушают, они там в семье такие-сякие, но они делают гадости. И это называется non-kosher. It's like a show, it's a mask. Да, это Fake. маска, да. Поэтому я считаю, когда дети внутри семьи воспитываются кошерно, они кошерными выходят. And by the way, people are loving you online. They're saying thank you so much for sharing this. I don't know. I don't think we're going to go to the 1 hour mark. You are amazing. Love you. What is the name of the book? What is the name of the book? Yeah, the book in English. I'll give you. It did not start with you. Hold on. While she looks for the book, I have another question which we're going to get to in a second. I'll ask the question. She'll tell us the name of the book first. The question is, what do you do when your in-laws or parents are favoring children? That's a big one. So she found the name of the book. The name of the book is It Didn't Start With You by Mark Wolynn. Wolynn. Mark Wolynn. It did not start with you. Идите на Amazon, все это есть, вы можете на Kindle, везде почитать это. So how would you answer this question? Я скажу, вообще, делить детей люблю, не люблю, это преступление по отношению к детям. Do you think parents have a favorite child? Oh, absolutely. Almost in every family. Look at that. This is honesty over here. She is saying facts. Да, и вы знаете, что siblings, они это чувствуют. Даже маленькие детки с 2 лет, они уже чувствуют, папа и мама, кого больше любят, кого меньше. И вы pay attention, вы always, когда ребенок одному, скажем, мои внуки идут к маме, она его обняла, вторая тут же, говорю, позови быстренько тоже, потому что они ревнуют. И это для них травма. Говорят, что это нормал. Я не знаю, наверное, это нормально в детстве, может пройдет. Но даже взрослые, я знаю, как, это всем известно, в семьях родители немножко дают предпочтение другим детям. It's not nice. But what do you do? Again. This is my own question, based on this question, for anybody else who needs to hear this question. What do you do if you have, let's say, 3 brother-in-laws or 3 sister-in-laws, and you're the husband or the wife, and you see that your in-laws love your husband or wife so much that everything they ever need in life goes directly to your husband or wife. Please, пожалуйста, иди в магазин, купи мне это, иди мне заполни мои документы, because they love him so much. He's the one that does everything for them. What do you do in this case? Is that what love is? Where they're so in love they're sucking all his energy away? It seems like it. There's a favorite child. He does everything for them. And now the daughter-in-law or the son-in-law, whichever situation this is, feels like, listen, leave my husband or wife alone. There's other siblings. Why isn't this not distributed evenly? And then there's more issues. So what would be the approach? Let's say some parents are watching and they're guilty of that. And they're like, maybe I do that. What would you say to that? Но опять-таки включить нужно мозги и работать по-другому. Это учиться надо, как к этому вести. Потому что это всем обидно. Но с другой стороны, есть такое выражение, кто везет, на том и возит. Если она очень покорная и тут же все делает, что она будет другого трогать? Или говорят, что он бизи, она бизи, а ты не бизи, ты сделай. Если она или он это делает, конечно, они будут все время... Это легче, чем кого-то просить. Но с другой стороны, если эта пара обижается, пусть меняет. Пусть говорит, мама, скажите вот ему, у нас такое тоже бывает, мама, скажите вот тому, тому-то. Это нужно работать. Это вообще нет правила, вот right and left. Это a lot of shades between them. Work on it. What do you say about in-laws who think they're always right? And they know the right thing to do, and you're still young. Okay, when you grow up, you'll see, but right now, you're not right. What are your thoughts about that? When people say they're always right, they're crazy. Well, they don't really say they're always right, but they make you feel like that. That you don't know you're small. Whenever you grow, you'll understand. Whenever you'll... Вообще это очень неправильно. Нельзя говорить, ты еще глупый, ты еще маленький. Надо уже сейчас. Мы же детей воспитываем с детства. Мы иногда читаем такие книжки, которые взрослые не читают. Потому что мы их растим. Опять все упирается в семью. Вот куда ты не пойдешь, все из семьи. Вот семья дает тебе корень, из которого ты растешь. И ты должна детей учить сразу быть, во-первых, честными, во-вторых, грамотными, в-третьих, читать, ловить
не слушать, а слышать, что мама с папой говорят. Another popular question, because we're running out of time, and this is going to be a very, very hot topic. Свекровка пришла к невестке домой. No offense to the свекровки, I love my свекровка. And she doesn't just come and sit down and have tea. She goes to the bathroom, but on her way to the bathroom, she opens all the doors to the bedrooms and takes a peek inside to see the cleanliness, как живет невестка, она убирается, не убирается. Then she comes back, she sits down, and she makes a few comments. Вот так, you know, не прям directly, but you already understand. Или she says, oh, это столько посуды надо помыть. She starts washing the dishes. And it really makes the невестка feel a certain way. Embarrassed, да. Narcissist. I'm just gonna say it. Это опять, это воспитание и культура. Но когда этого нет, что вы сделаете? Опять учить. Читайте наш журнал, кстати. Мы все об этом пишем. Как вести себя в той или... Это серьезно, потому что, когда мы, знаете, мы живем в другой среде. Сейчас в Сан-Диего вообще другие семьи. Есть люди разные, надо к ним как-то приспособиться, но каждый должен понимать, воспитай себя, есть самовоспитание, воспитание детей, и они потом самовоспитываются. То есть нет никакого правила, сделай вот так, So открой глаза. The question is, no, воспитание детей, это when, like for example, we can do that, right? For our children, the next generation. But we're talking about people who, let's say, right now are dealing with this in a situation. Как они себя они же не могут воспитать свою свекровку, Я тебе скажу, надо со свекровкой просто поговорить. Мама, мне это неприятно. Я стараюсь, вы меня обижаете. Communication. Да, communication. Причем очень nicely, потому что свекровки очень такие обидчивые, они уже в другом возрасте. Вот я уже в категории свекрови теща. Обидеться очень легко, главное как сказать, понимаете? Поэтому я повторяю, если есть любовь к человеку, ты знаешь, как подойти. There's another one. What do you do in a situation like they act like they care, but it's all show? Absolutely. Let's talk about that. What are your thoughts? So who's acting like they care? Let's say the mother-in-law or the father, they act like they care about, you know, your feelings and in public, as if, right? But it's all a show in front of people. But when you go back home, they treat you like garbage. Я однажды написала. Да. Я однажды написала в журнале со слов человека, который мне позвонил. Она мне рассказывает, знаете, я очень тяжело работала, я приходила домой где-то через почти сутки. Бывало так, что я могу за мужем не поухаживать утром. Вот я утром встаю, ой, забыла мужа накормить, бегу, а там сидит моя mother-in-law и говорит ему, как это так, твоя жена тебя не кормит, не ухаживает утром, как это так можно? Она говорит, мне стало плохо, но я, говорит, зашла, она говорит, Келин, как дела, что, устали, да, бед. Wow. Typical. Hey, narcissist. Exactly what Avi was just talking about. То есть это примеры жизни, все это из жизни, ничего не придумано. К сожалению, я что говорю, к сожалению, мы уже живем в 21 веке, мы живем в такой цивилизованной стране, но мы все еще живем прошлым. Почему? Потому что 3 generations сидели в одной бабушке, теперь во втором generation сидят еще 3, и нужно много generation, чтобы все это исправить. I think we gave enough beat up for the mother-in-laws. Давайте перейдем на daughter-in-laws, потому что уже несправедливо, столько про mother-in-laws говорим. Я считаю... They're saying this woman is amazing. They're obsessed with her. Look at that. Yeah, she really is. I also think to be all fair, let's just say, if you married your husband and you love him because you married him, let's give credit to the lady who raised him. That's number one. So this lady, who we call our mother-in-law, raised our husbands, who we love today. So number one, they deserve the respect for that alone. Number two, as much as we talk about the stereotype between the relationship between mother-in-laws and daughter-in-laws, and yes, we have a lot of these funny moments about the mother-in-law. In all honesty, just because I'm not a mother-in-law, I'm a daughter-in-law, but the situations that sometimes people write to me or I hear in the community, I have to also say that we have to give credit to the mother-in-laws. Because I mentioned this before, but we're going to go back to this topic because we briefly touched on it. Let's say your mother-in-law invited you over as a guest. Understand something. She's exhausted. She's tired. She's not as young as you are. And as much as you want to feel like you came to a hotel and a guest and you had a long day, there's a certain level, like Dr. Zoya was saying, of conduct.
And yes, our parents have to raise us a certain way, but sometimes they do raise us a certain way, but society spoils us. Yes. Okay? Our friends, our conversations, the stuff we read, it spoils us, and everything our parents told us sometimes is like, doesn't apply to me. So when you go to your mother-in-law's house, I feel like if you want to have that relationship, correct me if I'm wrong, where your mother-in-law should treat you like you're her daughter, you have to treat her like your mother. Would you just sit around on the couch and just lay back and relax and let your mother do everything? Or would you actually get up and say, Mom, let me help you. Let me help you set the table. Let me wash the dishes for you. It's also the way of how are we, as daughter-in-laws, behaving towards our mother-in-law. I have a question. Wait, hang on a second. I have a question. Yes. If, let's say, so your mother-in-law invites you to her house for Shabbat, okay? And there's like 50 people over. Let's say it's some kind of Yushra. Yeah. Do you think it's right if you're like culturally expected to stay in the kitchen and wash the dishes? Well, first of all, with 2021, 2022 here, by now, most mother-in-laws, again, most, and I recommend if you haven't joined the club, they will get somebody in the kitchen to wash the dishes, okay? They will hire help. Most mother-in-laws. So I think that, and also a lot of people started to use plastics. So many of those issues depending on which family you go to, most of them are like that. Well, because the older generation, they feel like, plastic, it's an embarrassment, right? And you have some cases where the woman feels, every time I go to my spouse's family, they always tell me I have to go into the kitchen and help out. But I'm dressed fancy. I don't want to get myself dirty. I'm not the cleaning lady. So first of all, I have a certain feeling. If your mother-in-law approaches you and kind of like demands like, oh, пожалуйста, иди посуду мой, I really feel it needs to come from the person himself and say, can I offer to wash dishes? Can I offer to make a few salads? Can I offer to set the table? If you're being told to do something and you didn't really offer it, I personally would take it a certain way. It's like, I'm not doing it from my heart. And it's almost like, wait, if there's 5 sister-in-laws, forgive me if it bothers anybody, but if there's 5 sister-in-laws and you get picked on to be the one washing dishes the whole night and everybody else is enjoying their meal, I don't think it's fair either. So I think they have to be careful with that. Да, я вообще считаю, что когда собирается компания хорошая, не стоит невестку или кого-то другого загонять на кухню, чтобы там она как рабыня готовила, убирала, стирала, мыла и воровала. В конце концов, все это можно сделать потом. Люди собираются to talk, to communicate, right. to express themselves. Не на кухне, за столом. Если вы не можете это сделать, сейчас все имеют деньги, все состоятельные люди. Пригласите, чтобы им помогли. Так это делается. Я скажу, слава Богу, я этого не видела. Куда бы мы ни приходили, или ко мне приходят мои там невестки, они все помогают. Но опять-таки, знайте меру. Вы не можете злоупотреблять тем, что она вот должна вам подчиняться, делать все, что вы хотите. It's not nice towards you. Конечно, она потом начинает вас не любить с переходом в ненависть. You don't need it. It works both ways. Опять-таки, любите. Недавно была в одной семье, мне очень понравилось. Я была в одной семье, там, значит, она мне делает педикюр, так будем говорить. И она называет маму, которая ухаживает за ребенком, мамой. Ну, мама за ребенком ухаживает, там, 2-летняя девочка. Я говорю, что это? Говорю, твоя мама? Она говорит, нет, моя мама in-law. Я говорю, ты с ней на ты разговариваешь? Что она сказала? I love it, I'm gonna talk to my son. Она сказала, называй меня мама, невестку, чтобы я чувствовала, что ты мне родная дочь. То есть mother-in-law asked your daughter-in-law. She wanted that. Yeah, she wants, она говорит, называй меня на ты. На ты, мама и на ты, не надо мне вы. Мама и на ты, я себя чувствую роднее с тобой. Она говорит, я мучилась, наверное, месяца 2-3 не могла, но потом поломалась. Я хочу сказать, невестка и mother-in-law, они должны быть друзьями. Это надо уметь сделать. This is a big one. What are your thoughts, and I agree, I think you can agree with this. What are your thoughts about, если невеста или жених не говорят мама или папа to their in-laws, или просто никак не называют их? Вообще никак не называть это плохое воспитание в семье. Все, я скажу, ребята, любой ваш вопрос уходит в семью. Любой ваш вопрос неправильно воспитывает. So what do you think the mother-in-law should do in that situation? So they don't give her a name. No, they just say Yeah. No, they don't. They don't just. They make situations where they don't. Да, очень чужие отношения. Это плохо, что я могу сказать? Очень плохо, надо их менять.
Как менять ситуации всегда разные. Вы думаете, the mother-in-law should say something? Я бы сказала, доченька, давай, мы с тобой родные, ну называй меня хотя бы по имя, отчеству, если не хочешь так. Я знаю, в многих семьях говорят по имя, отчеству. В многих семьях вообще бабушка не хочет, чтобы называли ее бабушкой, назовите меня. Ну, это все разные, все люди разные craziness. We are short on time. We're going to be wrapping up. One final question for the night. Again, these questions are not mine. They came in, and I think this is a juicy one. What do you do, Dr. Zoya? This is for you, with all your years of experience. Если у вас есть или дочка, или sister-in-law, мужа сестра, которого не дает вам покой в жизни, или у нее плохая сама была жизнь, so now she's going to inflict that on her brother's life, or it's sister-in-laws, which is 3 brothers, 4 brothers, 5 brothers, and they're all married, and they're constantly looking at each other's lives, making the life very miserable. It happens a lot more than we think, and I get these questions about how do I let my sister-in-law back away from my life? How can you answer that? Есть такое шоу на русском канале, называется «Вопрос на миллион». Did you see? No. $1 million question? $1 million question. Okay. Там идет 1 час шоу, спрашивают, отвечает, спрашивают, отвечает, а последний вопрос, если ты не хочешь отвечать, сожги вопрос. Oh, are you going to do that with this question? Oh, no. У меня было 2 брака. Первый муж мой умер, когда мы приехали в Америку. У меня с той стороны есть in-law, это brother-in-law и дочь, конечно. И с этой стороны тоже у меня имеется brother-in-law и daughter-in-law, sister-in-law. Я вам скажу, в любой ситуации, когда у меня возникает ситуация с кем-то, должен работать над этим мой муж. То есть, если он видит, что у меня как с какой-то там или brother-in-law, или sister-in-law возникает ситуация, он должен вмешаться. Поэтому свекровь сказала, если мой сын будет хорошо стоять горой за свою жену, я повторяю, это очень хорошая, называется золотая свекровь. Она говорит, если мой сын будет горой стоять за свою жену, я буду гордиться, что я воспитала хорошего сына, хорошего мужчину. То есть в этом вопросе надо класть на того, за кем ты замужем, ты за мужем. Муж перед тобой должен стоять стеной, чтобы тебя никто не обидел и так далее. Do you think marriage is 50-50? Yes. Я думаю, что все-таки 50-50, и это большая работа. Работаешь from day one to the end of your life. И ты постоянно работаешь, потому что ты меняешься, ты видишь, какая ситуация. Опять, ты читаешь, учишь. Я ходил, например, на Family Constellation, мы знаем, учимся, как вести. Мы разные, мы приходим с разных бэкграундов, с разных даже culture разная. Я имею в виду не культура национальная, а культура семейная, понимаешь? Поэтому это 50-50, работа вдвоем. So, for anybody who's wondering, how is it possible that this famous, talented, brilliant, smart lady got onto the show today? I'm going to break it to you. Here we go. So originally, she told me she wants to meet me. Give her a hug. Look at that. And I can tell you, I love this woman. Oh, She's absolutely amazing. She's a... I appreciate it. Вообще-то, это как называется? Show your covered some love on live, guys. Give her some hearts. Click, 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 click. So she texted me late Saturday night and said, I'm in New York. And I was like, really? You're in California. How did you get to New York? And she said, no, I'm in New York for the next couple of days. And look at that, you have all of those hearts for you. And I would like to meet up with you because I heard a lot about you. I was like, wow, what an honor. I felt really honored. And I invited her. I said, you know what? I would love to meet you, and I would love to actually do a show with you because there are so many people that would love to see you on Facebook Live. And I knew that I had this. Now I know. Yeah, and I know that I had the show coming up with Avi, which is the regular Monday night. We try to go live. And I invited her, and I said, would you like to join us for our episode? Can I just tell you, it takes a humble person to agree. Because she could have easily said, I don't know what you're talking about. Where am I putting myself out there? Who is even Avi? Right? I'm sorry, Avi. She was like, I'm nobody. Avi? I am nobody. I am just... And then she really,
met Avi and she was like, wow, I'm impressed. You're brilliant. Oh my. And you know what? I want to tell you, Dr. Zoya, it is my first time ever meeting her in person. I've heard amazing things about her. And I am so happy that I was able to know you even more. And your humbleness is at another level. Guys, okay. Another level. I had the same feelings towards you. Guys, я забыл сказать самое, не то самое главное, а самое нужное. Мне, так сказать, шкурный интерес. Мы выпускаем журнал на 2 языках. У нас есть в основном русский, потому что он шел до русской общины. Ему 22 года, когда мы только приехали сюда. We're getting messages, by the way. They want you to come back. Yeah. Okay, I will. I'm coming back in 10 days, by the way. 10 days, guys. Stay tuned. 10 days. We're booking you now. Да, я хочу обратиться ко всем. Я уже с Ани договорилась. Мы хотим сделать журнал абсолютно bilingual. Сейчас у нас только 1 or 2 pages in English. Кстати, в следующем номере у нас будет 1 page или 2 in Bukharian language, наш язык бухарский. Почитайте, это писатель из Израиля написал, опять-таки, о воспитании в семье. Все время об этом. И мы ищем для нас человека, кто хочет на английском языке брать часть нашего журнала и писать для вас, потому что вы больше читаете на английском. Если они хотят, who do they call? Да. Who do they contact? If you want, okay. I'll tell the number. Да, мы вам дадим телефон, куда звонить. Скажите, Позвоните нашему менеджеру. Look, they're saying, please make the magazine in English. Yeah, that's what she So that's what they're trying to do. They're looking for, and by the way, doctor, I want to just tell you, a lot of, doctor, a lot of our followers, the people who are watching this, they are so brilliant. They are so smart. They have they have a lot of depth to them. So I know a lot of you guys who are writers, and a lot of you have a lot of valid points. So reach out to Doctor and tell her that you would like to be a part of the magazine. Yeah. They're looking for English writers, people who are able to include a lot of information for the community. That's really what it is. So let's get involved. I'm sure they're going to have to, I think, they will have to pass a certain criteria. Yeah, for sure. Because of editor. Я вам скажу, критерии такие. Это у нас вообще хобби. Это наше хобби. 22 года наше хобби. Вы можете писать все, что хотите. Вы можете про жизнь писать, про искусство, про кухню, relationship in a family, whatever you want, medical, psychological, psychotherapy, все, что хотите, пишите. Мы всегда посмотрим и скажем вам, хорошо или нет. Обычно хорошо, потому что к нам пишут очень образованные люди. Я вам дам телефон нашего менеджера, зовут ее Элеонора Некталова. Her number is 917 917-374-3679 917 I cheated 374-3679. Actually, Ella is amazing. You can reach out to her. I had a few conversations with her. Very easy to talk to. She will help guide you about the articles and when the newspaper comes out. And if you are able to contribute to the English part of the magazine, this will help the outreach be more. And it's going to go for the younger generation, because the stuff that they publish here is very useful. So if you liked how Dr. Zoya spoke today, and I know you did because everyone was saying they loved it so much, she contributes to her magazine. She writes monthly articles, and you're able to hear more of her thought process through her articles. Not only my thoughts, everybody who's writing in this magazine. И another thing, извините, мы посылаем не только по онлайн, на Фейсбуке, WhatsApp, whatever you call it, но мы еще посылаем the hard copy to Израиль. У нас есть спонсор, кто оплачивает, люди из Вены. Есть такая семья, Давыдовы, Ашер и oh my God, Людочка. Они оплатили нам отправку журнала в Израиль. Отсюда это очень дорогая отправка. The name of the magazine they're asking. Ladies World Magazine, Женский мир. Ladies World Magazine. Вы можете пойти на онлайн, ladiesw.com, Russian Magazine, вы посмотрите на онлайн. На Фейсбуке все номера есть. Мы посылаем, кстати, вот эта девушка Cooking with, Kosher Cooking with Bella, она мне сказала по телефону, что she's willing sponsoring the delivery of the magazine to Seattle. Wow. Мы посылаем, у нас везде спонсоры, в Сан-Диего спонсирует наша община. Somebody wrote, love it, Zoya. I remember you from Dushanbe. Я Tamara and Yosef Mulakandov, дочка number 4.
Конечно, да. Это наши друзья по детству еще, All right. So, doctor, we have a tradition on this show. Давайте. At the end of every show, we have a game that we play. Let's start. Here we go, guys. I think I was waiting. I mean, I really enjoyed this live. Very informative. I think I was waiting for this part the most, though. Here we go. This is a new game, and we like to play games. I recommend these games a lot for families, for couples, for teens, just to get the conversation started. Because a lot of the times, instead of having toxic relationships, we want to change it to positive relationships, right? So this is called Empowering Questions. You can actually find these questions on Amazon. A great buy. It's not sponsored, but I recommend it highly. Okay, so here we go. We got some questions. All right. So, the first question to our doctor. Are you ready? No. See, she's being so honest. So, if you can give advice, and please translate it for those who don't understand English. If you can give advice to your younger self, if you can go back in time to when you were 15, what advice would you give that girl? Хороший вопрос. But translate it in English. Значит, вопрос такой, если я буду обращаться к себе самой, когда мне 15 лет, и что я скажу вот себе самой, 15-летней девочке? Я, наверное, скажу, Зоя, ты хорошая девочка, оставайся такой же хорошей. I love that. You know how powerful that is? So many people, so many adults suffer from low self-esteem. Children suffer from low self-esteem. And being able to say those words, you're good enough. Just keep going. Just keep pushing. Don't worry what anybody else says. I think that's so powerful. Really, that's really amazing. Okay, are you ready? Yocheved. Let's see what question you give me. Yocheved, what is your worst fear? And how does it limit your possibility in life? Хороший вопрос. Maybe you can translate in Russian. What is your... Да, вопрос такой задали. Какой твой самый большой страх? And how does it limit you in life? И как это тебя лимитирует в жизни? В чем лимитирует твой страх? Хороший вопрос. I'll be honest with you. My worst fear is living a life where all the years were useless. Basically, I want to be able to live a life. It's not about how many years we live, it's how much we're able to do in our life. My worst fear is not being able to do enough. Because at the end of the day, we're not here, we're not all just born to be here. We're really born to be here to make this world a better place. And if I, by accident, because of my fear of maybe certain people won't agree with me, so I'm going to not speak up about certain topics that I think need a change. Wow. Or maybe certain people will judge me and make assumptions of me, so that's going to stop me again from making a change or making a contribution to the world. So that's my biggest fear, not to allow other influences and other people and other mindsets and judgments prevent me from doing my purpose, which is to try to do anything I can to make this world a better place, if at all that's possible. That was deep. And for that, you have to be self-confident. Confident enough. Confidence goes a long way. That 100%. takes time to build. Absolutely. We're always building it, right? Yeah. All right, here you go. You can ask me one. I don't know which one they let's are. see. Here we go. Okay. Let's see what it Avi, says. what would I do if I had enough time? What do I do when I have time? What is Можете your... перевести этот вопрос? А что бы я делал, если бы я имел достаточно времени? И что бы я делал, если бы я вообще имел время? I think if I would have more time, I think I would use it for some self-care. I think being able to just, I think a big chunk of our life, of my personal life, a lot of it is work. I think, and of course, a lot of you who know me know I have a bunch of animals, and that's my happy place when I spend some time with all my therapy animals. But I think doing some self-care, I think that's really important, and I'm trying. That's my journey to be able to do some of that. None of us are perfect, but as long as we have that in mind to be able to work on ourselves and do things that fill our own vessel.
especially a lot of the times for people who are givers, they also need to be able to do things for themselves to be able to make sure that their vessel is filled so they can continue. So yeah, guys, this was so much fun. Dr. Zoya, Doctor, is there anything in your newspaper in the upcoming episodes? Because I know that a lot of people now were introduced to this newspaper. Anything in the upcoming episodes that you can talk about that will make them even want to have this magazine even more? Вопрос какой? Что будет у нас в следующих журналах, чтобы люди еще больше к ним тянулись? Я вам скажу, я когда смотрю свои же колонки или свой журнал 10 years back, 15 years back, я говорю, вау, какие мы умные, какие мы вещи писали. То есть на any time of your life, любой топик, он очень важен, потому что он отражает сегодняшнюю жизнь. Мы получаем звонки, мы видим, что происходит. Иногда я иду куда-то гулять и говорю, о, хорошая тема для моего следующего топика. Я тут же, вот это кошер я написала просто вот overnight. И мне даже один очень религиозный мальчик сказал, тетя Зоя, а где вы такую идею взяли? Это же так здорово. Я сказала, из души. Он говорит, у вас душа кошерная. Я хочу сказать, что все журналы, они все полезны, потому что мы делаем только для вас, чтобы вы жили лучше, красивее, чтобы муж любил жену больше, жена мужа и так далее, чтобы дети росли в нормальной среде, потому что это жизнь, она не имеет ни начала, ни конца, поэтому и наша тема нету ни начала, ни конца, идет. Но когда у нас будет журнал bilingual, I know you're going to love even more. All right. Promise. Well, thank you guys so much for tuning in. Doctor, thank you so much for such a powerful show. Thank you. You're really a superstar. Guys, stay tuned. Share. Comment. Let us know your questions and let us know what other topics you would like to see. This was a pleasure, Yocheved, again. Thanks for organizing this. So much fun, guys. Stay tuned for the next episode. All right. Have a good night. Thank you so much. Thank you very much. Awesome.